Okay, so good morning everyone. So let us continue. So it's all about mean and variance of sampling distribution. Now let us start to the mean of sampling distribution. So first we have the mean or the expected value. You have the symbol. Kita mo sa symbol that is mean expected value of a sampling distribution. Mo na ang symbol na mura sa U then ay X. Mean of expected value of a sampling distribution. Okay, the mean of population from the sample score class and the sum of the product of the sample mean and its corresponding probability defined as the okay, in finding the formula in finding the one class, the mean of the sampling distribution you have in symbol equals the summation of the sample mean times the probability of the mean. So mean to say, i-multiply ang mean class tagsa-tagsa ang mean og ang sample mean og ang iyang corresponding probability, and then since summation man, so mean to say i-add ta na nilang answer, so mao na siya ang mean of sampling distribution. Okay, for example, determine the mean of the sampling distribution of the given table below. So makita mo sa table diha, we have sample mean, frequency, and probability. Ang sample mean, we have 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mo na ang given example. And ang frequency is ang mo ni siya ang pila kabuk na bilong sa 4 usa, pila kabuk na bilong sa 6 usa. So ang frequency is mo ni abot pa sa butkas kung pila kabuk ang nabilong sa sample mean. And then ang probability, so na-discuss na tayo sa previous discussion. So giun sa bakuang 0.1. So ana ra, so ang frequency pila may total sa frequency. So 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 2 4 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 1 10. So 10 ta na ang total frequency. Sir, giun sa ang pagkuang probability. So kung gi-discuss pa class, it's a simple. So just divide the frequency over the total frequency. So ang kaning 1 divide 10. So that is why 0.1. Then ikadiduwa 1. Yang probability kay 0.1 kay 1 divide 10 0.1. Sa 2 divide 10 0.2. 2 divide 10 0.2. 2 divide 10 0.2 nya. 1 lang gyapon 0.1. Okay? That is how to get the probability. So just divide the frequency over the total number of frequency. Okay, 10 man ang total niya. 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. 10 man tanan. Okay, now okay, to find the mean class of sampling distribution, we use the formula is equals to the summation of the sample mean times the corresponding probability of the mean. Okay, as you can see, we have 4. Di ba ang mean kay, tara, makita niyo sample mean. Ang 4 daw, ang mean daw class, kaya itong i-multiply sa iyang probability, iyang correspond, mean to say, sa iyang correspond. So, ang correspond sa 4 kay 0.1. Ang sa ihang ni correspond nga probability niya ang 6 kay 0.1. I-multiply nato ni tag sa class 4 times 0.1, 6 times 0.1, 8 times 0.2, 10 times 0.2, 12 times 0.2, 14 times 0.1, 16 times 0.1. And then atong itotal tanan nilang answer class mo na ang mean of sampling distribution. So, priyani 4 times 0.1, 6 times 0.1, katong gingon ako ganiha. And then i-add tanan nilang answer ana class, that is the mean of the sampling distribution. So therefore, the answer is the mean of sampling distribution is equals to 10. I-check na ninyo aron makat-on mo how to get the mean of sampling distribution. Use your calculator or any devices na pwede mo makasolve. Or you can just write it down. You solve in your paper or notebook, etc. Okay? Ana ra sa class, i-multiply ang mean o ang probability tagsa-tagsa unsa iyang natungod, correspond niya, and then after that i-add ta na nilang answer mao na ang mean of sampling distribution. Now let us proceed to population mean. Ang population mean class, it is the average of all the scores in the population denoted by this symbol. Makita mo nga symbol, population mean na siya class. Average of all, so mean to say average man, so mean to say class, i-add na siya class, i-add ang tanang given nga scores or data, and then i-divide siya sa total kung pila ka buok siya score, pila ka buok yang
given data or given nga score, pila ka buok. For example, determine the population mean of following score 3, 5, 8, 3, 9. So, sa'yo na kayong population mean, just add all the scores and then divide the total number of data. Pila ka buok ang given. So, 3 plus 5 plus 8 plus 3 plus 9, the answer is 28. And then, pila man sila ka buok given data or score. So, pila ka buok? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 sila ka buok data or score. So, divided by 5. O, 28 divided 5, the answer is 5.6. So, therefore, the population mean class is 5.6. Ano ra siya? Average. To find the average. Okay? Now, let us proceed to the number of samples. Now, to find the number of samples, so the possible number of samples can be obtained from the population denoted by the population size combination of the sample size. So, ang kanang big nga N class is mo ng population size kung pila kabuk yung total population size. So, pila yung total pila kabuk yung total given, pila kabuok. And then ang N is the samples. Ang small n mo ng sample size kung pila kabuk ang gipangutana class N. Okay, in symbols, formula class to find the number of samples, combination of population size and sample size, we have n factorial. Kasabot ang basa ng padamdam class, kanang padamdam, n factorial over the quantity of n, population size n minus the sample size n nga gamay factorial. Then n factorial, n nga gamay sample size na siya nga factor. So pasabot anang factorial class, mean to say is, for example, natay given nga number, example 6. So ato na siya i-multiply class until 1. May mo na siya ang 6, may mo nang 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, kung 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So antod 1 siya class. Okay? Okay, for example, determine the number of samples from a set of 8 scores with a sample size of 3. So, mean to say, pila miyang total population. So, mailan ninyong total population class? Dako na siyang total population. Since 8 man, so ang kanang 8 class mo ng big N or the sample size. Population size, and then kanang sample size nga 3. So, atong nanatay given, all we have to do is to substitute to the formula. So, formula n factorial over n minus n factorial times n factorial. So, ang n nga dako is 8 factorial over n nga dako kay 8, n nga gamay kay 3. So, 8 minus 3 factorial, then n nga gamay pa jud 3 factorial is equals to, baingon ko ganiha, ang kaning 8 factorial kay, ihantod siya minimum 1. So, 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ang diri nga case, ayang gibuhat, is iyarang gikutob sa 5 factorial, mapareha sa ubos, pero pwede ra gyud kay ni siya class atong hantod siya sa 1. Then after that i-cancel lang dayon ang nay magkapareha. So 8 So, ana ra dyan siya class. So, 8. So, 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, mo na siya 8 factorial hanton mo i-times siya until 1. Okay? And then ang kailalom 8 minus 3 5 factorial. So mo na siyang wala na lang niya gi-move kay na may 5 factorial sa ibabaw para ma-cancel sa diretso. Okay, kung atong tutugsaon na sad 8 minus 3 kay 5 factorial man na siya. So 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then, ang 3 factorial, 3 times 2 times 1. Sumpay na po na to, times 3 times 2 times 1. Ana ra ka senses. And then, i-cancel na to class
i-cancel ninyo ang 9 makancel. The same number, kausara i-cancel ang number. So naman tayo pareha nga number sa ubos. Ang numerator kay natay 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Diri sa denominator natay 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is gi-cancel ni siya class. Gi-cancel ni siya. Gi-cancel. So i-cancel ni siya, cancel. Ang diri sa ubos cancel. So ang nabili na lang kay mo canceling 5 factor. Ang nabili na lang kay 8 times 7 times 6 na ang nabilin. Diri sa ubos kay 3 times 2 times 1 na lang nabilin. Okay, mo lang ni nabilin kay gi-cancel naman nato. Kani nabilin na lang. So mo ning nabilin, so 8 times 7 times 6 mo nang 336. And then ang 3 times 2 times 1 mo nang 6. Okay? So after that, i-divide ayon 336 divided by 6 class. So the answer is 56. So therefore, the number of samples of size 3 class is equals to 56. Okay? Get it? Now, may buong mo basin ang diri sa example. Nganong sir, ngano 5 factorial ni stop naman siya, di ba? Ingon ka antod 1. So ni stop siya class because pwede raman siya 5 factorial dire. Ang pasabot aning 5 factorial kay 5 times 4 times 3 times 2 times 1 man. Nya diri sa denominator na may 8 minus 3 kay 5 factorial man sad. So iyan na sa 5 factorial aron automatic i-cancel niya ang 5 factorial, 5 factorial, the same ra ang nahabilin 8 times 7 times 6 o 3 times 2 times 1. Okay? That is the answer. 56. Okay, for example, a population is consist of 5 values. 5, 5 kabuk values. We have 2, 3, 4, 5, and 6. So a sample size of 2 is taken from the population. Sample size diha kay 2. Yang population size kay 5 kabuk, 5 values. How many samples are possible? So daghan ka tag-ansiran. Una, pila kuno kabuk samples are possible, and then we will construct a sampling distribution of the sample mean and its corresponding histogram. Una, kuhaon sa nato yung samples, sample size. Di ba ang formula we have n factorial over n minus n factorial, n factorial. So di ba ang total n population is 5. 5 so consists of 5 values. Dili 6 ha. Kaya nga lang 6 kay mo na siyang given values. 2, 3, 4, 5, 6. So 5 kabuok. Okay? So ang big nga n is 6, I mean 5. Ang small na n kay ang pangutana kay sample size of 2. Ipares daw, duwa-duwa ra daw class. Out of the 5 samples, 2, 3, 4, 5, 6, ang iyang sample size kay 2 rang gi-question. So 2, ano ra? Substitute na to, sample size is 2, population size is 5. So substitute to the formula, 5 factorial over 5 minus 2 factorial times 2 factorial. Diba? 5 factorial, gimo siyang until 1 times siya until 1, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. 5 minus 2 is 3 factorial. That is why 3 factorial kay mo nang imong i-times until 1, so 3 times 2 times 1. Okay? Nya sa ang 2 factorial sa denominator until 1, so that is why 2 times 1. Okay? Okay. Pwede ra sad ta mag-cancel class, atong i-cancel ang pariha, kausa ra ta mag-cancel. So atong i-cancel ang kaning 3 2 1, i-cancel nato because nasa 3 2 1 diri sa ubos. Kausa ra i-cancel ang pariha, di ba nasa 2 1, dili na ni i-cancel ang 2 1 na kay wala ni sa pares. Pares kung pilabog imong gi-cancel sa ibabaw, mao pud sa denominator. Numerator ginamit the same sila kung pila mo i-cancel, okay? And then ang nabilin 5 times 4, 20. And then ang nabilin 2 times 1, 2. So 20 divide 2, the answer is 10. So therefore, the number of all possible samples of size 2 is 10. So 10 ang i-answer class kung 2 ang sample size nga gipangita. Okay? Okay, now, let us proceed to list all the possible samples of indicated size and its corresponding mean in a tabular form. Di ba, ang gingon nga questions class is ang yang sample size daw kay 2. Di ba, ang mo niyang problem?
natay number nga 2, 3, 4, 5 ug 6. Unya ato dang iparis-paris og kaduha. Sample size of 2 man, kaduha man. Okay? So maghimo tag table, kaduha-duha iparis-paris sa tog kaduha. So pwede siya 2 og 3, pwede siya 2 og 4, pwede siya 2 og 5, 2 og 6. Okay, di ba? Kay 2, 3, 4, 5, 6 ba ito nga number. And then pwede siya 3 og 4, 3 og 5, 3 og 6. Dili na pwede ang 3 og 3 kay nabalik na naman siya sa 2 og 3. Dili pwede magbalik-balik la sa mo nang walay 3 og 3 kay na naman siya sa 2 og 3. 3 og 5, 3 og 6. Okay, din sunod pwede sa 4 og 5. Dili na pwede ang 4 og 2 ha kay na may 2 og 4 sa ibabaw, di ba? Then 4 og 3 dili na pwede kay na may 3 og 4. So diretso na ta sa 4 og 5, 4 og 6. And then sa 5 og 6 ang last. Dili ita pwede mahimo sa og 5 og 2 kay na may 2 og 5 sa ibabaw. Kung 5 og 3 di na sad kay na may 3 og 5. Kung 5 og 4 dili sad pwede kay na may 4 og 5. Okay? Di man pwede magbalik-balik. So ang last kay 5 og 6. Okay? Mo na ang mga sample class out of katong mga population size nga 2, 3, 4, 5, 6. Unya ang gias nga is duha man daw ang pares, duha. So mo nang duha sad ka sample atong gigamit sa table. Now to find the mean, ana ra kayo average sa class, to find the mean, average. So just add kung pila ka buok i-divide og 2 na discuss sa previous lesson. To find the mean, the average is 2 plus 3. Imo rang i-add ang sample and then divide by 2. 2 plus 3, 5. Divided by 2, mo nang 2.5 ang yang mean. Yang 2 plus 4 kay 8. 6 divide by 2, 3. Mo nang 3.0. Yang 2 plus 5, 7. Divide 2, mo nang 3.5. Yang 2 plus 6, 8. Divide 2, mo nang 4.0 yang mean. 3 plus 4, 7. Yang mean kay 3.5. 3 plus 5, 8. Divide 2, mo nang 4.0. 3 plus 6, 9. Divide 2, 4.5. 4 plus 5, 9. Divide 2, 4.5. Then 4 plus 6, 10. Divide 2, 5.0. 5 plus 6, 11. Divide 2 is 5.5. So, mo na yung sample, mo na yung mean. Now, solve na to ang ihang ato sang ikuan, itungod-tungod, pila ka buok. Next is construct the sampling distribution of sample mean. So, nakuha naman na to ang sample, nakuha na to ang mean. Now, atong iapon kung pila ka buok frequency, di ba? Ingon ko ganyan, frequency is kung pila ka buok ang number nga nabilong ana niya nga mean. So sa mean nga 2.5, iapon na to. Sa mean nga 2.5, pila ang 2.5 diri? Iapon na to, usa, that is why 1 da yung frequency. Sa 3.0 nga mean, iapon na to, pila? O, usa rasad. Sa 3.5 nga mean, pila ka buok 3.5? Duha, mo nang 2. Sa 4.0, iapon na to, pila ka buok? Sa to. Nasa sa tungo sa 2 og 6, 4.0. Nasa 3 og 5, 4.0. Duha. Nasa 4.5, duha gyapon. Nasa sa ang 3 og 6. Unya 4 og 5. 4.5, duha. Unya ang 5.0, pila ka buok na bilong sa 5.0? Sa mean, usa. Inya sa 5.5, pila ka buok na bilong? Usa. So in total frequency, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, 1 plus 1. Total frequency class is 10. Now, to find the probability, so how? Very easy ra. Divide that frequency over to total frequency. 10 may ang frequency total. So, ano ra? Ang yung correspond. So, 1 divide 10, mo ng 0.1. 1 divide 10, 0.1. 2 divide 10, 0.2. 2 divide 10, 0.2. 2 divide 10, 0.2. 1 divide 10, 0.1. 1 divide 10, 0.1. So, that mo ng probability of the each mean. Now, let us create a histogram. Histogram. So ato ibang histogram is table siya nga, mura siya bar graph pero nakalahi lang is sikit siya. Okay. So 2.5 og 3, di ba ang ilang probability kay 1 o tungod siya sa 0.1 dara. Ang 2.5 og 3.0 kay 0.1.1 niya ang 5.0.1 5.5.1. So mao na ang tungod ang 2.5 og 3 unya 5 og 3 5.5 nga mean. Unya ang probability sad sa 3.5 4
0.0 o 4.5 kay 0.2. That is why ang ilang tungod silang tulo. 2.2 tungod sa 2.2 mo nang histogram ato nila. And then based on the given example, so out of that given example kas ato nang i-solve ang population mean of the mean of the sampling distribution of the sample mean. Atong i-compare ang values. So we have the formula, we discuss na ko first ganiha. So to find the population mean, so ano sa gito pag solve sa population mean, tayo na kayo is the average of all score divided by the total score. Pila kabok, pila ilang given data. So in formula class, so summation of x over n. So pasabot summation gani, pasabot summation class is you just add all. Basta summation gani, i-add inyang ang tanang answer, divide kung pila kabok given data. Okay? Di ba natay values ganiya? Di ba ang values ganiya sa population size we have 2, 3, 4, 5, and 6. To find the population mean, i-add na to tanan, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So, pila man? 2 plus 3, 5 plus 4, 9 plus 5, 14 plus 6, 20. So, pila man siya kabuok given? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabuok sila. So, 20 divided by 5. So, our population mean class is 4. Okay? Now, to find the mean of sampling distribution of sa sample mean, katong expected value of mean class. So, ang di ba ang formula mo ni itong compute the mean of sampling distribution of the sample mean means use the formula in symbol mo na yung symbol sa mean class of the sampling distribution of sample mean. So, is equals to summation of the sample mean times the probability of the mean. So, atong katong i-multiply na tagsa-tagsa and then atong i-add ilang total answer. Kani? Atong i-multiply daw ang mean o iyang probability of the mean. Okay? So, iyang answer so the answer is 4. Diretso ra siya answer class. Probability of x times px is equals to 4. Times siya tagsa-tagsa class. And then the answer is 4. Okay? Okay, so you can check. So ano ra siya class? I-multiply siya tagsa-tagsa ang mean og iyang probability. So 2.5 times 0.1 man di ba? Ang 1 divided by 0.1. So answer ay 0.25. 0.25 niya. 3.0 times 0.1, 0.30. 3.5 times 0.2, kaning 2 over 10, 0.2 man eh, 0.70. Niya, 4.0 times 0.2, the answer is 0.80, kani 0.1 man eh, 0.1. 0.1. I-times ra siya tagsa-tagsa. Namo na answer yang nasa kaning xpx. 0.2. Na 4.0 times 0.2 kay 0.80. 4.5 times 0.2 mo na siyang 0.90. Na 5.0 times 0.1, the answer is 0.50. 5.5 times 0.1, the answer is 5.5. Unya gi-add ni siya tanan class, kani siya tanan ilang answer is gi-add ni sila tanan, total niya kay 4. Okay? Ang total niya kay 4, gi-add ni siya tanan. So, summation, pasabot summation, i-add ang tanan nilang answer. So, summation of x times probability of x or the probability of mean times corresponding mean is equals to 0.25 plus 0.30 plus 0.70 plus 0.80 plus 0.90 plus 0.50 plus 0.55. The answer is 4. Okay? So, they compare the values of population mean and the mean of sampling distribution of sample mean. So, observe that ang population mean class is, di ba, ang 4 man itong population mean ganiya. So, is equals to the mean of sampling distribution of sample mean. So, the same answer sila. Ang population mean is, population mean kay 4. Ang sample mean, mo ni siya, 4 sa dang answer. So, they have the same answer. Okay? Now, let us continue to the variance of sampling distribution. Now, when we see variance of population class, it describes the dispersion of the variability of the population. Means also ilang gilayon, disperse, how dispersed they are with each other. Pila ilang gap variance. So,
it can be computed. To find the variance class is we need the formula. Formula variance, the symbol kani. Variance is equals to the summation of x squared minus the quantity of the summation of x squared over n all over n. Muna formula sa variance. Okay, for example, compute for the population variance of the score 2, 4, 6, 8. So mo niya atong x class, mo niya atong x sample, mo niya atong given numbers 2, 4, 6, 8. Now, ang kaning 2, 4, 6, 8 pila yang sa may kung ato ning i-add tanan, so 2 plus 4, 6 plus 6, 12 plus 8, 20. So therefore, ang yang summation of x is equals to 20. Take note ha, 20. Now, kung atong siyang i-x squared, pasabot aning x squared class is atong squared, kaduhaon nato itong i-multiply itself. Okay? 2. 2 times 2 mo nang naimong 4. 4 times 4, that is why naimong 16. Nya 6. 6 times 6, that is why naimong 36. 8 times 8, that is why naimong 64. So since summation man, so atong i-add ang tanan nila class, tanan, 4 plus 16, 20, plus 36, 56, plus 64, 120. So therefore, summation of x squared is equals to 120. Now, natay value ni summation of x kay 20, unya summation of x squared kay 120. So, ato i-substitute sa formula, variance is equals to summation of x squared minus summation of x, quantity of summation of x, power of 2 or squared over n all over n. So, atong substitute class na kaning summation of x squared, kaning summation of x squared, dara 120. Kani 120. Unya kaning summation of x mao ni siyang 20. Summation of x mao ni siyang 20 class kani 20. 20 din kaning 2 copy ang 2 20 power of 2 over 4. Pila makabok? Unsa maning 4 mo ni ang total niya population. Pila makabok? 2 4 6. So pila sa kabok population? We have 1 2 3 4. So usa, duha, tulo, upat. So upat kabok sila class kani, upat kabok population nga given. So mao nang ang iyang n diri kay divide by 4, tanang n divide by 4. So mao na siya. So 20 squared over 4. So gidiretso mo niyang yung answer kay kuan diri 5. So atong itagsa-tagsahon. So 120 copy na to 120. Minus, isolve sa na to. 20 squared, pasabot 20 squared, dili 20 times 2 ha, kundi kadoon ang 20 times 20, pila answer? The answer is 400. Diba? 400. 20 times 20, 400. Divided by 4. Over 4 pag yun. Pila answer? So 120 minus 400 divided 4, pila? 100. 100. Okay, 400 divided 4, 100. So, over 4 na lang. And then, 120 minus 100. So, 20. 20 divided 4. So, that is why, class, ang answer kay, mo ni ang answer, 5. Okay? That is why, ang answer kay 5. Kay 20 divided 4, the answer is 5. Same answer, gidiretso lang ni siya diri. Gidiretso lang answer. Okay? Ana ra siya class. Una, pangitaon sa before na to ma-solve ato sang i-add na to ang total niya nga population. 2 plus 4 plus 6 plus 8 mo ng x, 20, summation of x. And after that, ang summation of x squared is ato sang a squared sila tagsa-tagsa, i-multiply iyang kagalingon. Iyang kagalingon ug kaduha. So 2 times 2, 4. 4 times 4, 16. 6 times 36, 8 times 8, 64. Then, i-add sila tanan. So, muna yung summation of x squared equals 120. Then, after that, substitute to the formula. Okay? Okay, now, next, let us proceed to the variance of sampling distribution.
Kato ganiha, population variance. Karon, variance of sampling distribution. Now, the variance of sampling distribution class, it is the variability of the sample mean. So it can be computed using the formula. So variance of sampling distribution, mo niyang symbol na ay kaning nay murag kuan, na siya ay x, then ay murag 2, then na siya murag og kaning symbol sa standard deviation. So ang formula is equal to summation of the population as the mean squared minus the quantity of summation of mean power of 2 over n over n. Okay, the variance class of the sampling distribution of sample mean is also equal. Mas dali siya class kani nga ikaduha nga formula sa ilalom. Ana ra siya kung nanatay answer nga nanatay population mean, kung nanatay population mean kani mao ni population mean, ato na lang i-divide sa sample size. Okay? To find the variance of sampling distribution, use the formula. Kaning nasa ilalom, very easy. So, the population variance is siya, population variance over or divided by the sample size. Okay? For example, a set of scores has a population variance of 5. What is the variance of sampling distribution if the sample size is 2? So, use the formula. Ang variance daw kay 5. So, then ang iyang sample size kay 2, n small n 2. So, 5 divided 2. So, therefore, the answer is 2.5. 5 divided 2, 2.5. For example, a population consists of 5 values. We have 2, 3, 4, 5, and 6. Excuse me. Compute for the variance of the sampling distribution of sample mean if the sample size, if a sample of size 2 is to be taken from the population. Amo na, tagsa-tagsaon na to ang given kay we have 2, 3, 4, 5, 6. Tagsaon na to ang sample, pili ang summation of x, then summation of x squared. So 2, 3, 4, 5, 6, pila? 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 2 plus 3, 5 plus 4, 9 plus 5, 14 plus 6, 20. Mo niya, summation of x kay 20. Kaya dira tanan. Now, giun sa man ibagko ang 4, 9, 16. So, from the word x squared, kaduhaon, i-multiply yung kagalingon o kaduha, 2 times 2, naman ng 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, that is why 16, 5 times 5, that is why 25, x times 6 times 6, I mean, that is why 36, and then i-add sila tanan, 4 plus 9, 13 plus 6, 29, 29 plus 25, 44 plus 36, 90. So that is why summation of x squared is 90. Now, substitute to the formula. Dala kayo, formula dara sa population variance. So x squared, di ba ang x squared kay 90? Dara 90, and then ang ganing summation of quantity of x kay 20. So 20 squared. So 90 minus 20 times 20. So mo na 400 divide 5, 100. Ay dili, 400 divide 5 is 20 times 20, 400. Divide 5, 80. So, 90 minus 80, 10. Divide 5, 2. Idritso, manggod ni siya. Ano na siya ha? Idritso. So, 20 times 20, ano siya? 90. Minus 20 times 20, we have 400. 400 divided by 5 over 5. So, 5, yung total kay 5 makabok. Ang n kay 5. Kuan ba ito? 2, 3, 4, 5, 5 makabok. So, ano siya? Then, 90 minus 400 divided 5 plus pila? 80 over 5. Now, 90 minus 80, 10. So, 10 divided 5. So, that is why the answer is 2. Diretso ra siya class. The answer is 2. Okay? That is how to solve the population variance. Now, na-solve naman natin ang population variance. Now, solve for the variance of the sampling distribution. No? Katong formula, katong ikaduha ganiha, di ba? Sa'yo na kayong formula. Formula is, substitute na to, katong formula is sampling distribution of the sample mean of the variance is, muna yung formula, population mean over sample size. Ang population mean kay 2, di ba? 2 man ang population mean kani? I mean variance, population variance 2 man. Then ang iyang pangutana ganiya kay ang question is sample size of 2.
So ano ra? 2 divide 2. So that is why the variance of sampling distribution of sample mean is 1. Okay? That is how. Now, from the given example 1, construct sampling distribution of samples of size 2 and compute for the variance of sampling distribution. Sample size of 2 gyapon class, the same ganiha katong possible samples i-partner siya kaduha nya katong 2 3 4 5 so 2 og 3, 2 og 4, 2 og 5, 2 og 6, 3 og 4, 3 og 5, 3 same ato ganiha class. Then to find the mean, i-add siya divide by 2, 2 plus 3, duha man sila kabuok mo na i-divide og 2. Kung tulo kabuok i-divide og 3. 2 plus 3, 5 divide 2, 2.5. 2 plus 4, 6 divide 2, 3.0. So, the same na ito ganiya class. I-add rin duha na i-divide og 2. So, nga nang divide og 2 man because ang sample mean diri kay duha size 2 raman. Kung size 3 pa ni tulo ka book i-divide og 3. Depende kung pila ka book sila ang sample size. Now, ato na sa ibutang. Kato niya gina prayera nito ganiya class atong first example sa katong sa mean dili. So, 2.5 pila ka book na bilong sa pila yang probability. Atong gidiretso ra ni siya class, iyang probability kay 0.1, 3.0, 0.1, 3.5, 0.2, 4.0, 0.2, 4.5, 0.2, 5.0, 0.1, 5.5, 0.1. Now, solve for the variance of the sampling distribution of the sample mean. Now, mo man ang mean no, 2.5, 3.0, 3.5, mo ni atong gamiton mo. Ang mean kay mo man ang x. So atong pangitawon mo na atong i-solve for the sample the variance of sampling distribution katong formula ganiha. So, ang yang mean kay 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5. So, giyon sa man na siya, sir, is gi-add ni sila tanan. Gi-add tanan. 2.5 plus 3.0 plus 3.5 plus 4.0 plus 4.5 plus 5.0 plus 5.5. Ang total niya summation of the mean is 28. Summation of mean equals 28. Mano siya. Now, sir, gawin sa maning x squared. Again, ang mean na sa niya is gi-times siya kadua. 2.5 times 2.5, 6.25. 3.0 times 3.0, 9.00. 3.5 times 3.5, 12.25. 4.0 times 4.0, 16.00. 4.5 times 4.5, mao nang 20.25. 5.0 times 5.0, that is why 25.00. Then 5 times 5 times 5.5, that is why 30.25. Now, i-add na sa sila tanan ar makuha na to ang ilahang summation. So, i-add tanan 6.25 plus 9.0 plus 12.5 plus 16 plus 20 plus 25 plus 25 plus 30. The total is 119. Okay? 119. Now, nanatay value sa summation of x o summation of the mean o summation of the x squared mean. Now, use the formula. O, kaning formula class katong ikaduha nga formula. The variance of the sampling distribution of the sample mean kani formula standard deviation na mean is squared is equals to summation of the mean squared minus the quantity of summation of the mean power of 2 over n all over n. So, ang yang mean summation of mean squared kay 119 dara sa 119 minus ang yang summation of extra is 28 man 28 squared over 7. Since nganong sir nganong 7 man because pito man kabuk ang mean. O ang iya po na to 1 2 3 4 5 6 7. So pito kabuk yang mean class mo nang yang n kay 7 sa kabuk. Okay? So divide na to class 119 minus so 28 times 28 class 28 times 28 then divided by 7. You can solve it using your any calculator or mas dali. So 28 times 28 gidiretso man ha. So 784 divided by 7. So the answer is 112. Okay? Atali pakita diri aron dili maglibog. Ana man ni siya 119 minus 28 times 28 class kay 784. 784 over 7 divided by 7. Okay. Now 784 divided 7 class kay 112.
So 119 minus 112 na lang ni 112 over 7. O niya, 119 minus 112 kay 7 na lang. So 7 ang nabilin din over 7. So 7 divided 7, that is why ang iyang answer kay 1. Same answer there sa babaw, gidiretso lang na nila. Okay? That is how to get the variance of sampling division of the sample mean, which is equal to 1. Okay, the last but not the least, we have the standard error of the mean. Okay, in standard error of the mean class, with this the symbol, kani, makita ninyo mo na symbol sa standard error, mura na standard deviation and M. So the standard deviation of the sampling distribution of a statistic, and it measures how far the sample mean of data is from the true population mean. Okay, it is the sample standard deviation given n. Ang small n is mo ng sample size, basta makita mo small n sample size, big N mo ng population size. Given n as the sample size drawn from the population computed using the formula class standard deviation over the square root of n. Mo ng formula ha. Okay, example. A population has a mean and standard deviation of 25 and 2.75 respectively. What is the standard error of the mean of the sampling distribution, in sample size of 3? So use the formula. Standard error of the mean equals standard deviation over square root of n. So pilang standard deviation nga given? Okay, so pila yung standard deviation nga given? We have 2.75. Tara, kita kay diha, gihatag na ang 2.75. And then, ang yung sample size kay 3. So, substitute, standard deviation 2.75 divided by square root of 3. Use calculator class to solve. So, the answer is, the standard error of the mean is 1.59. So, 2.75 divided by square root of 3, the answer is 1.59. Okay? That is the standard error of the mean. Next, for example, the variance of the sampling distribution of the sample mean is 25. Ang variance kay 25. Now, pangitaon na to, what is the standard error of the sampling distribution of sample mean? What is the standard error kung ang gihatag kay variance? Di ba kani kay dili man ni variance, di ba? Ang standard deviation kay 2.75 man. So what if ang gihatag kay ang variance? So kung variance ang gihatag, so ana ra siya class. To find the standard error, ato rang square root ang variance. Di ba sa atong previous discussion kung atong square root ang variance mo na yang standard deviation. So to find the standard error, so just square root the variance of sampling distribution of sample mean. So 25 man ang given, so square root of 25. So take note class ha, basta variance gani ang given, i-diretso ra siya og square root aron makuha ang standard error of the sample mean. Okay? Standard error of the sampling distribution of sample mean is 5. Okay? Another example. The population of possible satisfaction rating of call center agent consists of 1, 2, 3, 4, and 5. If a sampling distribution composed of samples of size 2 daw yung sample size, drawn from population, what is the sampling standard error of the mean? So natay given nga 1, 2, 3, 4, 5. So compute for the standard error of the mean given the population distribution. Now first we need to get the square root of the variance sampling mean. So ato sa tagsa-tagsaon class, since kuan man ni siya, wala pa man gipakita pila iyang variance, so i-solve sa nato to find the, di ba, ang population variance formula kato ganiha. So ang given kay 1, 2, 3, 4, 5. So atong i-add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Yang summation ay 15. Ang yang x squared, 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 4, 25. So 55. So atong i-distribute to formula, summation of the variance is equals to summation of x squared minus the quantity of summation of x power of 2 over n. So substitute 55 minus 55 times 55 minus 15 times 15 over 5 divided 5 the answer. So therefore the variance is 2. Now nakuha na nato ang variance nga 2 class. Compute for the variance of sampling of the sample mean.
So, di ba ang formula kay ani ra man ang formula to find the variance of the sampling distribution of sample mean. So, variance over the sample size. Di ba ang sample size get question dire kay 2 raman. Sample size of 2. Now, since ang answer dire kay population variance kay 2, so ato substitute sa formula 2 divided 2. So therefore ang variance sampling distribution of sample mean is 1. So, now to find the standard error of the mean, now na naman tayo variance. So atong gingon ganiya, basta variance gani, ato rang square root makuha yung standard error of the mean. So square root of 1, so the answer is 1. Okay? That is how to get the standard error of the mean. Take note basta variance gani, square root na siya. Kung dili pa siya variance, dili pa sad siya standard deviation, isolve siya class using the population population variance. And then after that is kani variance of sampling distribution, and then square root din siya kay variance man siya to get the standard error of the mean. Okay, thank you everyone.